আমরা অনেকেই হয়তো এরকম একজন ম্যানেজারকে চিনি। হি ও শি ইজ আ সুপারস্টার ইন দ্যার টিম। সব ডেডলাইন পূরণ করেন, সব টার্গেট হিট করেন। অপারেশনসে তার মতো এফিশিয়েন্ট আর কেউ নেই। কিন্তু যখন ডিরেক্টর পদে প্রমোশনের কথা আসে, তখন তার নামটা আর শর্টলিস্টে আসে না। ওয়াই? ইটস আ ক্লাসিক প্রবলেম। ইটস আ ক্লাসিক প্রবলেম বিকজ ইটস আ প্যারাডক্স। মানে যে স্কিল এবং বিহেভিয়ারগুলো একজনকে ব্রিলিয়েন্ট ম্যানেজার বানায়, সেগুলোই অনেক সময় ডিরেক্টর হওয়ার পথে বিগেস্ট অবস্টিকল হয়ে দাঁড়ায়। এক্স্যাক্টলি। হোয়াট গট ইউ হিয়ার ওয়ন্ট গেট ইউ দেয়ার। রাইট। বেশিরভাগ মানুষই মনে করে এটা শুধু সিনিয়রিটির একটা ধাপ। মোর রেসপন্সিবিলিটি, বিগার টিম, বিগার স্যালারি। বাট আর সোর্সেস টুডে সাজেস্ট এই ট্রানজিশনটা আসলে একটা কমপ্লিট ট্রান্সফরমেশন। It's a shift in your professional identity. And that's where today's central idea comes in. আমরা যে সোর্সগুলো দেখছি, সেখানে এই ট্রান্সফরমেশনটাকে একটা পাওয়ারফুল ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে, যেটার নাম ACBD ডিরেক্টর ব্লুপ্রিন্ট। ACBD? হ্যাঁ, এটা 4টে পিলারের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। A for awareness, C for capability, B for behavior, and D for delivery. ACBD. It's a roadmap for that transformation. So, আমাদের আজকের মিশন হলো এই ব্লুপ্রিন্টটাকে আনপ্যাক করা। আমরা স্টেপ বাই স্টেপ এক্সপ্লোর করতে চাই যে এই 4টে ডাইমেনশনে একজন ম্যানেজারের মাইন্ডসেট আর কাজের ধরন একজন ডিরেক্টরের থেকে কিভাবে আলাদা। And how to navigate this change. Okay, let's unpack this. Let's get into it. The journey starts with A for awareness. Right. So, let's start there. একজন ম্যানেজারের রোলটা কেমন হয়? Their focus is typically on their own team, their daily tasks, and the immediate deadlines. তাদের সমস্যাগুলো হয় টিম লেভেল। তারা যে প্রশ্নগুলো করে সেগুলো হলো, আমার টিমের টার্গেট কি, আজকের ডেডলাইন কি মিট হবে, আমার টিম মেম্বার্সরা কি কোথাও ব্লকড। ইটস অল অ্যাবাউট দ্য ইয়ার অ্যান্ড নাও ইনসাইড দেয়ার সাইলো। রাইট। একজন ম্যানেজারের মাইন্ডসেটকে এক কথায় বলা যায় মাই টিম, কিন্তু একজন ডিরেক্টরের জন্য that worldview has to explode outwards. The mindset must evolve from my team to my business. My team to my business. That's a huge shift in perspective. So, একজন ডিরেক্টর শুধু একটা টিমের সেরা ম্যানেজার হলেই চলবে না, তাকে বিজনেসের একটা অংশের জেনারেল ম্যানেজার মতো ভাবতে হবে। Precisely. তাকে ডেভেলপ করতে হবে স্ট্র্যাটেজিক অ্যাওয়ারনেস। এর মানে হলো পুরো অর্গানাইজেশন অ্যান্ড কম্পিটিটিভ ল্যান্ডস্কেপ, মার্কেট ট্রেন্ডস, কোম্পানির ফিনান্সিয়াল হেলথ, এই সব কিছু বোঝা। What's fascinating here is why this shift is so critical. কেন? কারণ একজন ডিরেক্টর যখন সিইও, বোর্ড বা ইনভেস্টরদের সাথে মিটিংয়ে বসেন, তখন তিনি তার টিমের অপারেশনাল ডিটেলস নিয়ে কথা বলতে পারেন না। Frankly, nobody cares. Right. They'd get tuned out immediately. ওই লেভেলের কনভারসেশন তো হয় মার্কেট শেয়ার, লং টার্ম রিস্কস, কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ, প্রফিটেবিলিটি, এইসব নিয়ে। Exactly. You have to speak the language of the business. এই ব্রডার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ফান্ডামেন্টালি আপনার ডিসিশন মেকিংকে বদলে দেয়। একজন ম্যানেজারের কাজ হলো সমস্যা সমাধান করা এফিশিয়েন্টলি, কিন্তু একজন ডিরেক্টরের কাজ হলো বিজনেসের জন্য সঠিক সমস্যাটা খুঁজে বের করা। They have to see the entire forest, not just the trees in their immediate vicinity. এই স্ট্র্যাটেজিক ভিউটা লং টার্ম অপরচুনিটিজ এবং রিস্কস দেখতে সাহায্য করে, যা একজন ম্যানেজার অপারেশনসে ডুবে থাকলে কমপ্লিটলি মিস করবে। But let's be realistic here. একজন ম্যানেজার যে কিনা ডেইলি অপারেশনাল ফায়ার্স নিয়ে অলরেডি সোয়াম্পড, সে কিভাবে এই ধরনের স্ট্র্যাটেজিক অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপ করবে? Where do they find the time or the information? That's a great question because it's a real-world challenge. The first step is intentional. আপনাকে এর জন্য শিডিউল করে টাইম বের করতে হবে। Maybe it's blocking 30 minutes every morning to read industry news or your competitors' quarterly reports. আচ্ছা। Secondly, you have to break out of your silo. Finance বা মার্কেটিংয়ের কোনো কলিগকে কফি খেতে নিয়ে যান, জিজ্ঞেস করুন আমাদের ডিপার্টমেন্টের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলো কি, এই বছরের বড় লক্ষ্যগুলো কি। You start building a mental map of the entire organization, not just your little corner of it. So it's about seeing the bigger picture, the entire forest. কিন্তু শুধু দেখলেই তো হবে না, তাই না? You need the tools, the skills to actually navigate that forest. And that seems to lead directly into our second pillar, C for capability. It's the perfect transition because awareness without capability is just observation. To act on that awareness, you need a completely different toolkit.
একজন ম্যানেজারের ক্যাপাবিলিটিজ সেগুলো অপারেশনাল এক্সেলেন্সের জন্য হোন্ড করা। টাস্ক ম্যানেজমেন্ট, টিম সুপারভিশন, হিটিং ডেডলাইনস, দে আর মাস্টার্স অফ ডুইং থিংস রাইট। কিন্তু একজন ডিরেক্টরের তো a whole new set of skills দরকার। The sources point to things like strategic planning, budgeting, financial literacy, cross-functional leadership, even crisis management. And this is where we see another core shift. The focus moves from operational efficiency to organizational effectiveness. This distinction is everything. As you said, operational efficiency is about doing things right. Right. But organizational effectiveness is about doing the right things. So, আমি হয়তো এমন একটা টিমকে লিড করছি যারা একটা প্রোডাক্ট বানাতে ইনক্রেডিবলি এফিশিয়েন্ট, কিন্তু মার্কেটে যদি ওই প্রোডাক্টটা চাহিদাই না থাকে, তাহলে we're being very efficient at doing the wrong thing. Efficient but not effective. Exactly. I remember one of the sources mentioning a company that was incredibly efficient at producing a specific type of desktop software. তাদের টিম সব ডেডলাইন হিট করত। কিন্তু একজন ডাইরেক্টর উইথ স্ট্র্যাটেজিক অ্যাওয়ারনেস লক্ষ্য করলেন যে পুরো মার্কেট একটা ক্লাউড বেসড সাবস্ক্রিপশন মডেলের দিকে শিফট করছে। তাকে পুরো অর্গানাইজেশনকে একটা পেইনফুল কিন্তু নেসেসারি পিভটের জন্য পুশ করতে হয়েছিল। দে স্যাক্রিফাইসড শর্ট টার্ম এফিশিয়েন্সি ফর লং টার্ম এফেক্টিভনেস। একজন ম্যানেজার যে শুধু নিজের টিমের আউটপুট নিয়ে ফোকাসড, সে এটা কমপ্লিটলি মিস করে যেত। And that's where cross-functional leadership comes in, I assume. You can make a pivot like that just within your own team. You need to bring finance, marketing, sales, everyone along. Exactly. You're not just a department head anymore. You're an enterprise leader. আপনার সাকসেস আর শুধু আপনার টিমের সাকসেস নয়, ইটস টাইড টু দি অর্গানাইজেশন সাকসেস। আপনাকে এমন মানুষদের ইনফ্লুয়েন্স করতে হবে যারা আপনাকে রিপোর্ট করে না, which is a far more difficult skill than just managing direct reports. This is a massive leap, and it feels like এটা শুধু নতুন স্কিল শেখা নয়, like taking a course on finance. It's about fundamentally changing how you operate, how you show up, which I guess brings us to the third pillar, B for behavior. Here's where it gets really interesting, because it's less about what you do and more about who you are. This is, for many, the most difficult shift. Skills can be learned from a book, কিন্তু নিজের বিহেভিয়ার পরিবর্তন করা, ইটস অ্যাবাউট চেঞ্জিং ইয়োর আইডেন্টিটি। একজন ম্যানেজারের বিহেভিয়ার সাধারণত একজন এক্সিকিউটরের মতো। দে ফলো প্রসেসেস, দে টেক ডিরেকশন ফ্রম অ্যাবাভ, অ্যান্ড দে এনশিওর দ্য টিম এক্সিকিউটস ফ্ললেসলি। They are problem solvers. Yes, whereas a director is expected to be a force multiplier. They don't just solve problems, they create an environment where problems get solved. তারা কালচার সেট করে, অর্গানাইজেশন জুড়ে ইনফ্লুয়েন্স তৈরি করে, and they make high-stakes decisions with incomplete information. Emotional intelligence becomes a critical asset. The blueprint captures this with a very powerful phrase. The behavioral shift is from I follow leadership to I am leadership. Wow. You stop waiting for direction. You start providing it. You stop escalating problems. You start presenting solutions and making recommendations. You own your part of the business. I am leadership. That really lands. It's a profound mental switch. It is. And if we connect this to the bigger picture, a director's behavior creates a ripple effect. How they handle a crisis, how they communicate a tough decision, everything sets the standard. Their behavior becomes the organizational norm. Thick. আমার একজন মেন্টর ছিলেন, তার একটা কথা আমার ক্যারিয়ারকে কমপ্লিটলি বদলে দিয়েছিল। আমি তখন একজন সিনিয়র ম্যানেজার, আর আমি সবসময় কমপ্লেক্স প্রবলেমস নিয়ে তার কাছে যেতাম ফর হিজ সলিউশন। Which is what a good manager does, right? সমস্যা খুঁজে বের করে বসের কাছে নিয়ে যাওয়া। দ্যাটস হোয়াট আই থট। কিন্তু একদিন তিনি আমাকে থামিয়ে বললেন, ইউ কিপ ব্রিঙ্গিং মি ওয়েল ডিফাইন্ড প্রবলেমস। স্টপ! From now on, I want you to bring me 3 potential options for every problem with your recommendation and the trade-offs for each. Make me a decision maker, not your manager. That's a powerful lesson. It was a tough lesson, but it forced me to shift my behavior from just being a problem identifier to being a solution driver. I had to start acting like a director. That's a fantastic story. But let's be realistic again. একজন ম্যানেজার যদি এই ধরনের ডিরেক্টর লেভেল বিহেভিয়ার দেখানো শুরু করে, যেমন সিনিয়র লিডারশিপকে স্ট্র্যাটেজি নিয়ে চ্যালেঞ্জ করা বা নিজের স্কোপের বাইরে গিয়ে রেকমেন্ডেশন দেওয়া, couldn't that be seen as overstepping? How does one navigate that political risk?
That is the tightrope walk. The key is to do it with humility and data. Arrogance দিয়ে নয়. You don't say, the strategy is wrong. You say, আমি market data দেখছিলাম and I've noticed a trend that concerns me. It might impact our current strategy. Could we discuss it? You lead with inquiry, not assertion. That's smart. You build coalitions. You use influence, not authority you don't have. It's a political skill, and it's essential for this level. It's a huge part of moving from being a doer to a leader. And when this awareness, capability, and behavior all come together, it leads us to the final pillar, D for delivery, the outcome. The ultimate outcome. At the end of the day, results matter. But the definition of results changes completely. How so? একজন ম্যানেজারকেও তো রিজাল্টসের ওপর জাজ করা হয়, তাই না? Hitting targets, completing projects on time. Yes, but their delivery is measured by activity and output. আমি এই 10টা প্রজেক্ট কমপ্লিট করেছি, আমার টিম এই 5টা KPI মিট করেছে. It's tangible, direct, and often short-term. For a director, delivery is judged by impact and business value. It's not about being busy, it's about creating value. So the shift here is from I complete tasks to I deliver business value. Could you give an example of that difference? It feels subtle but important. It's incredibly important. A manager might say in their performance review, my team successfully launched 3 new product features this quarter. Okay. A director would say, the new initiative I led this quarter resulted in a 5% increase in customer retention, which translates to $2 million in annual revenue. See the difference? One is about activity, the other is about business impact. One is a task, the other is a result that the CEO would care about. Precisely. And this is where A, C, and B all come together in a beautiful synergy. Without the right awareness, A, you wouldn't even know that customer retention is the key business value to focus on. Without the right capability, C, you couldn't execute the cross-functional strategy to improve it. And without the right behavior, B, you couldn't inspire your team and influence other stakeholders to achieve that goal. Right. D is the culmination of the other 3. Exactly. Fantastic. Okay, so we've unpacked the ACBD model. The shifts are from operational to strategic awareness, technical to strategic capability, doer to leader in behavior, and from activity to business impact. A frameworkটা gap বোঝার জন্য দারুণ. But how can someone actually use this blueprint for their career growth? Let's get into the practical application. This is the most important part because a framework is useless if you can't apply it. The sources suggest a clear 4-step process. First step, audit yourself. নিজেকে audit করা? হ্যাঁ, 4টি pillar: awareness, capability, behavior, delivery. এগুলোতে আপনি ম্যানেজার থেকে ডিরেক্টরের স্পেকট্রামে কোথায় আছেন সেটা honestly assess করুন. Be brutally honest. So a self-assessment to find your baseline. What's next? Step 2 is to identify your biggest gap. সবকিছু নিয়ে একসাথে কাজ করা সম্ভব না. Maybe your capability is strong, but your strategic awareness is weak. Or maybe your delivery is good on paper, but your behavior is still that of a senior manager, not an enterprise leader. Find the one area that, if improved, would have the biggest leverage on your growth. Okay, so you audit yourself and then you focus. Once you've identified that gap, what do? Step 3. Create a 90-day growth roadmap. A concrete, actionable plan. Not a vague goal like, I'll be more strategic. That's useless. A good plan has specific actions. What would some tangible actions look like in that 90-day plan for each pillar? Great question. For awareness, আপনার 90-day plan হতে পারে, I will read one industry analyst report per week and summarize the key takeaways. For capability, it might be I will enroll in an online finance for non-financial managers course and complete it. Okay, that's very specific. For behavior, it could be in my top 3 weekly meetings, I will practice reframing one operational comment into a strategic question. Instead of saying, we don't have the resources, I'll ask, if this is a top business priority, which lower priority initiative should we defund to make it happen? And for delivery, it's about changing your own metrics.
For my next project, I will define success not by the completion date, but by a specific business metric it will impact. These are very concrete. And the fourth step is to seek mentorship and feedback. Find a director or VP you admire, share your 90-day plan with them, and ask for their advice and feedback. This creates accountability and gives you an inside perspective. But the most crucial piece of advice, the one that underpins everything, is this: demonstrate director-level value before the promotion. Don't wait for the title to do the job. Never. Don't wait. Start demonstrating that strategic awareness, that cross-functional leadership, that focus on business impact right now, in your current role. Prove you're already operating at the next level. When the promotion opportunity comes up, it should feel like a formality, a recognition of the value you are already providing. You make the decision easy for them. Exactly. So what does this all mean for someone aspiring to grow? From our conversation today, it's clear that the journey from manager to director isn't about climbing another rung on the ladder. It's a complete transformation. It's about consciously and systematically rewiring your awareness, capability, behavior, and ultimately your delivery. It's a journey of profound personal and professional growth. It's not easy, but with a framework like the ACBD blueprint, at least you have a map. You know what North looks like. A map for a very challenging but rewarding journey. Yes. And maybe a final thought to leave with our listeners. This entire discussion can really be distilled into one provocative question someone can ask themselves. What's that? If you decided to stop waiting for the promotion and instead started acting like a director from tomorrow morning, what is that one single behavior you could change that would create the biggest, most immediate impact on yourself and your organization? What is that one thing you can start practicing tomorrow?